Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We want to apologize to sit down, all the ladies. Kabatsule fasi. We don't usually 10. Kariye kaba Korinta yo thoma ndima ya fumi. We are reading together from verses 1 up to verse 7. Rikobala rothe ubva kha 1 uswika kha 7. 1 Corinthians chapter 10. Ba Korinta ya thoma ndima ya fumi. From verses 1 up to verse 7. Uthoma kha ndima na thukhu ya thoma uswika kha ndima na ya sumbe. Let's read. Ivale yanga ndila hei. Ngauri atifuni ni chidzula ni sa zwiḓivhi vharathu vhanga. Zwa uri vho khotsi ashu vhoṱhe vho vha vhe tsini ha gole. Na zwa uri vhoṱhe vho dzhena ngomu lwanzheni vha wela. Vhoṱhe vho lovhedzelwa kha mushe nga gole na nga lwanzhe. Vhoṱhe vho ḽa tshiḽiwa tshenetsho tshithihi tsha muya. Vhoṱhe vho nwa tshiṅwiwa tshenetsho tshithihi tsha muya. Ngauri vho nwa zwa tombo ḽa muya. Le ḽa vha ḽi tshi vha tevhela. Tombo ḽone o vha ene Kristo. Huno vhunzhi havho mudzimu ha ngo vha takalela. Ngauri vho wiswa fhasi sogani. Hezwo zwo itelwa uri fanyisela uri ri sa ḓo vha vhadzia u emula zwithu zwivhi sa vhaḽa vho emulaho. Nahone ri songo vha vhadzia u shumela midzimu isili sa vhaṅwe vhavho vhe vha ṅwaliwa mafhungoni avho hapfi vhathu vho dzulela u ḽa na u nwa vha takutshedza vhaṱamba. Praise God. Amen. Pastor Emmanuel? Okay, pray first. Let's pray. Father, we thank you to be counted on this day. Father, as beneficiaries of the grace of life. Amen. We are praying, Lord, now we see that your word is true. You said, Lord, men cannot live by bread alone. And that's why today, Father, you brought us here. And we are praying to say, Lord, you understood us. And now we also understand. That's why it couldn't be a week where, Father, we can depend upon the flesh nature. We needed thy word, which is the Holy Spirit, Father, to sharpen and shape us, so that even when we are still in this human nature, we need to be connected with thee, Lord. We pray for thy servant standing before thee, and in the name of Jesus, we understand you gave him the word that will create us to be better people, different than yesterday. Father, growing towards the glory of life in a spiritual way that will overcome the world. We are listening. Speak unto us. Bless us. Favor us. And Lord, anoint him. Amen. In Jesus' name, amen. 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 Pastor Emmanuel, read for us. I want you to remember, my brothers and sisters, what happened to our ancestors who followed Moses. They were all under the protection of the cloud and all passed safely through the Red Sea. In the cloud and in the sea, they were all baptized as followers of Moses. All ate the same spiritual bread and drank the same spiritual drink. They drank from the spiritual rock that went with them, and that rock was Christ himself. But even then, God was not pleased with most of them, and so their dead bodies were scattered over the desert. Now, all this is an example for us, to warn us not to desire evil things, as they did, nor to worship idols, as some of them did. As the scripture says, the people sat down to a feast which turned into an orgy of drinking and sex. Amen. The Lord laid this word in my heart. Murena bo beya pfungo heli mbiluni yanga. I want to entitle the message, Ndikho tamo ṋea ṱhoho hei mulaedza uyu. Leading a God-pleasing life. Leading or living a Utshila- God-pleasing life. U tshila vhutshilo vhune ha takadza mudzimu. I want you to say this after me. Living
Living, kha ri zwi ambe roṱhe. Everybody say living Living a God a God pleasing pleasing life. life. Can we do that in Venda, all Kha of ri us? zwi tevhedzele nga Tshivenḓa ri ri u tshila vhutshilo vhune ha takadza Mudzimu. Let's do it for the last time. U tshila vhutshilo vhune ha takadza Mudzimu. Listen, we have not gathered together Kha vha pfe a ro ngo kuvhangana hafha roṱhe to find ways of pleasing one another. uri ri wane nḓila ya u takadzana nga tshashu. We have not gathered together A ro ngo kuvhangana hafha roṱhe to win favor from one another. uri ri vhone favor muṅwe kha muṅwe. We have not gathered together A ro ngo kuvhangana hafha roṱhe as a social club. sa klaba ya matshilisano. We have not gathered together A ro ngo kuvhangana hafha roṱhe as a meeting for connecting. sa muṱangano wo vha na vhuṱumani. We are not here for business connection. A ri yo fhano ri tshi itela vhuṱumani ha mabindu. We are here to please the Lord. Ri hafha u takadza Mudzimu. And one thing important in this life Tshithu tshithihi tshine tsha vha tsha ndeme kha uvhu vhutshilo is to live a life ndi u tshila vhutshilo that pleases the Father. vhune ha takadza khotsi. It is easy Zwi a leluwa to win the applause from all the people. u wana u vhandelwa zwanḓa zwi tshi bva kha vhathu vhoṱhe. It is easy Zwi a leluwa to be famous without being faithful. u vha na bvumo ngeno u sa fulufhedzei. I want to challenge every person. Ndi khou tama u itela muthu muṅwe na muṅwe khaedu. You are not here to please me. Vhone vha o fhano u takadza nṋe. You are here to please God. Vha fhano u takadza Mudzimu. I want to challenge everybody. Ndi khou tama u itela muthu muṅwe na muṅwe khaedu. The eyes of God Maṱo a Mudzimu are watching over you. o vha lavhelesa. Even when no human eye sees, Na hune maṱo a vhathu ha koni u vha vhona. God sees all things. Mudzimu vha vhona zwithu zwoṱhe. We are not living a life A ri khou tshila vhutshilo to satisfy ourselves here. uri ri ḓi fushe riṋe vhaṋe. We must live a life Ri tea u tshila vhutshilo that pleases the Father. vhune ha takadza khotsi. We can buy legal advisors to represent us, Ri nga renga vha milayo vhane vha nga ri imelela. but you can't stand before God Fhedzi vha nga si ime phanḓa ha with a Mudzimu. legal advisor. Vhone vho ima na ramilayo wavho. We must strive Ri tea u tou zwi lwela, ri tou zwi lwela to please the Father. uri ri takadze khotsi. Let everybody be angry with you, Muṅwe na muṅwe kha vha sinyutshele. but choose to please the Father. Fhedzi vhone kha vha ṋange u takadza khotsi. Choose to make God smile about your life. Kha vha ṋange u ita uri Mudzimu vha ṅweṅwele nga vhutshilo havho. We are here to please the Father. Ri hafa uri ri takadze khotsi. Christian life has grown so cold. Vhutshilo ha vhukriste vhu vho rothola That we come here uri ri ḓa hafha to entertain one another. ri tshi khou ḓo nyanyulana nga tshashu. We come here Ri ḓa hafha to revive our clubs. ri tshi khou ḓo vusuludza dzi klaba dzashu. We come here Ri ḓa hafha to see friends. uri ri ḓe ri vhone dzikhonani. We come here Ri ḓa hafha to show off our properties. uri ri ḓe ri ṱane ndaka ine ra vha We nayo. come here Ri ḓa hafha to show our outfits. ri tshi khou ḓo sumbedza zwiambaro We zwashu. come here Ri ḓa hafha to show our figures. ri tshi khou ḓo sumbedza zwivhumbeo zwa And I'm mivhili here to yashu. announce Fhedzi ndi hafha u this is ḓivhadza. not the place. Fhethu fhano a si hone. We have come here Ro ḓa to hafha please u God. takadza Mudzimu. Amen. We must live Ri tea u a tshila God-pleasing life. vhutshilo hu no takadza Mudzimu. Let them talk, Kha vha vha litshe let them vhabe. Kha criticize, vha but sasaladze. live a God-pleasing life. Fhedzi vha tshile vhutshilo ho takadza Mudzimu. We are here to please God. Ri fana u takadza Mudzimu. We are here to please God. Ri fana u takadza Mudzimu.
When God spoke to me about this, musi mudzimu vha tshi amba na nṋe nga haya I mafhungo felt so humbled. nda pfa ndo In fact, ṱukufatsela I felt like I'm nothing. nahone ndo pfa ndi tshi nga thi For tshithu I said to myself, ngauri ndo ḓivhudza nda ri I'm preaching all over the world. ndi khou rera shango I ḽoṱhe preach ndi America. rera I amerika preach Jamaica. ndi rera I jamaica preach the Bahamas. ndi rera I bahamas preach Nigeria. ndi rera I preach nigeria Zimbabwe. ndi rera I preach zimbabwe Malawi. ndi rera I malawi preach Botswana. ndi rera I preach botswana Mozambique. ndi rera I mozambique preach in white churches. But I ask myself, fhedzi nda ḓivhudzisa mbudziso am I pleasing you, Lord? hone nṋe murena ndi khou vha takadza na Am I pleasing you? ndi khou vha takadza na khotsi yanga It's easy to win the favor of the world ndi zwi a leluwa u wana favor ya ḽifhasi without pleasing God. vhone ngeno vha sa takadzi mudzimu. We have not come here to build family names. a ro ngo ḓa afha u fhaṱa madzina a miṱa yashu We have not come here to take advantage of church. a ro ngo ḓa afha u dzhia advantage kha kereke We've come here to please God. ro ḓa hafha uri ri takadze mudzimu. You need to strive vha tea u tou zwi lwela that you become a God-pleasing person. uri vhone vha vhe muthu o no takadza mudzimu. Very few people vhathu vha si gathi strive to please God. vha lwela u takadza mudzimu. Listen what happened here. kha vha pfa uri ho itea mini hafha. Goodness and mercy. Amen. Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud. That's verse 1. Verse 1. ngauri a thi funi ni tshi dzula ni sa zwiḓivhi vharathu vhanga zwa uri vho khotsi ashu vhoṱhe vho vha vhe tsini ha gole. I see 5 alls. ndi khou vhona vhoṱhe luṱani yo ṅwaliwa. Come on. Are you there? Are you vha there? hone afho na. Huh? Amen. Wake up somebody next to you, says it's preaching time. You can't sleep at this kha time. vha pfutse muthu eḓela u tsini na vhone vha ri ndi tshifhinga tsha u pfa ipfi ḽa mudzimu a vha koni u eḓela nga tshifhinga tsha u pfa ipfi ḽa mudzimu. Look at that. All our fathers were under the cloud. vhoṱhe vho khotsi ashu vho vha vhe fhasi ha gole. All number 2, all passed through the sea. vhoṱhe vho pfuka lwanzheni. All number 3, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. ya vhuraru vhoṱhe vho lovhedziwa nga kha mushe nga kha gole na lwanzhe. All number 4, all ate the same spiritual food. ya vhuṋa vhoṱhe vho ḽa zwiḽiwa zwithihi zwa tshimuya. All number 5, all drank the same spiritual drink. ya vhuṱanu vhoṱhe vho nwa tshiṅwiwa tsha tshimuya. For they drank. Interpret. Don't look into your Bible. Okay. You make mistakes. For they drank of that spiritual rock ngauri vho nwa zwi tshi bva kha tombo ḽa tshimuya that followed them. ḽe ḽa vha tevhela. And that rock was Christ. heḽo tombo ḽo vha ḽi kristo. Something really convicted me. tshiṅwe tshithu tshine tsho nthobedza Is that ndi zwa uri the God-pleasing life vhutshilo vhu takadzaho mudzimu is a life ndi vhutshilo above experience of miracles. vhutshilo vhune ha vha nṱha ha u tshenzhema madembe. Listen, are you there? vha khou nthetshelesa. It is a life above miracle experience. ndi vhutshilo vhune ha vha nṱha ha madembe ha tshenzhemo ya madembe. Repeat it. ndi vhutshilo vhune ha vha nga nṱha ha tshenzhemo ya madembe. Many of us, vhunzhi hashu when you experience a miracle, musi vha tshi tshenzhema dembe you think you are there. vha pfa u nga vho no swika You are not yet there a vhathu swika because of a miracle. nga mulandu wa dembe. Your womb might have opened, mbumbelo yavo i nga vha yo but you are not there. fhedzi a vhathu You swika might have been healed from cancer, vha nga vha vho fhodzwa kha but you are cancer not there. fhedzi a vhathu You might have swika received a miracle of promotion, vha nga vha wana dembe ḽa u takulelwa but you are not nṱha there. fhedzi a vhathu You might have swika received a miracle vha nga vha vho ṱanganedza dembe
of multiple of money, kha vha songo andiselwa tshelede but you are not there. fhedzi a vha thu swika. Goodness and mercy. Amen, amen. You might have received a miracle va nga va vo ṱanganedza ḓembe of healing, ḽa phodzo but you are not there yet. fhedzi a vha thu swika. Listen to these people. kha vha pfe havha vhathu All vhoṱhe were baptized vo vha vo in the lovedziwe cloud of Moses. nga ngomu kha gole ḽa mushe. All vhoṱhe walked through the dry sea. vo tshimbila lwanzheni lwo omaho They experienced the miracle. vo tshenzhema maḓembe. All. vhoṱhe Are you there with me? va na nṋe na Are you there with va me? khou nthetshelesa na. The Bible says all bivhili i ri vhoṱhe drank from the spiritual rock. vo nwa zwi tshi bva kha tombo ḽa tshimuya. When Moses Amen. hit the rock, musi mushe a tshi rwa tombo water came out. maḓi o bva. You and me are drinking from the tap, drinking from anything, but not from this rock that was walking. nṋe na vhone ri nwa maḓi o no bva bombeni kana huṅwe fhethu fhedzi a ri a thu nwa maḓi o no bva kha heḽi tombo Which is walking. ḽine ḽa khou tou tshimbila. And the rock was Christ. tombo heḽi o vha e kristo. All ate spiritual food. vhoṱhe vho ḽa tshiḽiwa tsha muya That was manna. une ya vha mana. They all ate these things. vhoṱhe vho ḽa hezwi zwithu They experienced a miracle. vho tshenzhema ḓembe. We are going to and fro, ri khou tsa nṱha na fhasi looking for a miracle, ri tshi khou ṱoḓa looking ḓembe for a touch. ri tshi ṱoḓa u We are kwamiwa. going to and ri fro, tsa nṱha na fhasi looking for a prophetic word. ri khou ṱoḓa ipfi ḽa tshiporofiti. You can receive a miracle. va nga You ṱanganedza can ḓembe. receive va deliverance. nga wana You can mbofholowo. receive healing. va nga You ṱanganedza can phodzo. receive anything. va nga ṱanganedza But you are not tshelede. there yet. fhedzi a vha thu You are swika. not there a yet. vha thu swika. It is not a miracle a si ḓembe that make you pleased God. ḽine ḽa ita uri vhone vha takadze A miracle mudzimu. is not your lifestyle. ḓembe a si kutshilele kwavo. Am I talking to ri somebody khou here? amba na muṅwe muthu I afha. say a miracle ndi ri is ḓembe not your a lifestyle. si kutshilele There's a kwavo. difference hu na between phambano a miracle vhukati ha and your ḓembe na lifestyle. kutshilele After a kwavo. miracle, nga murahu ha you must ḓembe live the life. vha tea u tshila It vhutshilo. is the life you live ndi vhutshilo vhune vha that can vhutshile please God. vhune ha nga takadza mudzimu. And some of us, vhaṅwe vashu we are resting on 10 years miracle. ri khou We are rested. ro We've rested. ḓi awedza kha Ro ḓembe. dzula. ro dzula kha ḓembe na miṅwaha ya fumi yo fhiraho. That's the only thing we tell people. ndi zwone zwithu zwine ra vhudza vhathu. Once I was blind, hai ndo vhuya nda vha bofu. now I can see. zwa zwino ndi vho vhona. Shut up, vhone Wena. kha vha fumule. Live the life. kha vha tshile Live vhutshilo. the life. kha vha tshile It vhutshilo. is not the miracle. a si ḓembe. It is the life you live. ndi vhutshilo vhune vha khou vhutshila. Tell them what I'm telling them. ndi khou ri vhunzhi hashu hafhanoni Hai. ri vha ro dzula kha ḓembe ḽo iteaho miṅwaha ya fumi yo fhiraho. mara kha vha ri ndi vha vhudze a si mafhungo a ḓembe ndi mafhungo a vhutshilo vhune vhone vha khou vhutshila vhutshilo vhune ha takadza mudzimu. You got a miracle, vho wana ḓembe but you are rude. fhedzi vha na swili. You got a vho miracle, wana ḓembe but you are unforgiving. fhedzi a vha hangweli. You got a vho miracle, wana ḓembe but you are a thief. fhedzi vha mbafu. You got a vho miracle, wana ḓembe but you are a gossiper. fhedzi vha na You switshele. got a miracle. wana ḓembe I don't care which miracle. a thi na ndavha uri ndi ḓembe Live ḽifhio. a life. vha tshila vhutshilo. Live a kha life. vha tshila vhutshilo. The God pleasing life. vhutshilo vhu takadzaho God mudzimu. pleasing life. vhutshilo vhu The takadzaho God pleasing mudzimu. life. vhutshilo vhu takadzaho mudzimu. Eyes may not see, maṱo nga vha sa but God vhoni is watching. fhedzi mudzimu vho lavhelesa. Nobody might have seen it, ahuna na but I'm zwi here to say fhedzi nṋe ndi fana God is watching. mudzimu vho lavhelesa. Amen. You cannot hide it from God. You cannot hide it from God. You may cover your sins that the world may not see, but you cannot hide it from God.
You cannot hide it from God. You cannot hide it from God. You may cover your sins that the world may not see, but you cannot hide it from God. You see, when you look at people on the TV screen, musi va tshi sedza vathu kha tshikirini tsha TV, you see them, va va vona, they don't see you. ha vana a va voni vona, But you see them, fhedzi vone va ya va but they vona, don't see you. fhedzi ha vana a va voni vona. Whatever you do on this planet Earth, Na tshini tshine vha ita fhano you shangoni, are on a God screen. vone va kha skirini tsha mudzimu, He sees you, u ya va you vona, don't see him. vona a va mu voni. I announce in Jesus' name, Ndi ka dzina la Yesu. you cannot hide it from God. Yes, Lord. You can Not hide it from God. you. You may cover, You you may cover your sins that the world may not see, but but you can. not hide it from God. A man dressed up in a suit, Munna ambara suit. yes, Amen. walking on a gravel road, Ako chimbila badani ya mavu. a small stone Kutambo kutuku. got into his shoe. Kwa jena nga ngomuchiendani chawo. Nobody saw it. Ahuna okubonawo. He didn't see it getting, Na ene hoyu munna hango kubona kuchijena. but he felt it under the foot. Fedzi akupfa kupasi ya mlenje. It was so irritating. Kwaba kuti khomuvilinganya. Dressed up in a suit, Ambara obabela kasutu. but down under the foot, Fedzi yange ipasi pasi ya mlenje. there's a piercing of this little stone. Huna tombo linokosokotava. And people look at this man, Bathu basedza hoyu munna. the way he stands. Ngandila ine ayima ngayo. They see him doing like this. Bamubona chisokorali. They thought it was one of the style in fashion. Baphonga ndikwe chitaila chawe cha fashion. The man was battling with a stone. Hoyu munna bakholwa na He kutombo. moved it to the front. Akusukumedzela phanda. Pierced him. Kwathoba kwa He muthava. moved it to the back. Akuzwisa murahu. It pierced him. Kwathoba kwa muthava. He was always doing like this. Abakhosokorali. There was a stone in the left Aba foot huna shoe. tombo mulenjeni. His heart knows. Mbilu yawe yabechizwi. Conscience knows.